Cuando piensas en jugadores de esports, seguro que piensas en esto. Pero la realidad es muy diferente. Por eso hoy voy a hablar con algunos de los jugadores más importantes del mundo para enseñaros. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She's 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit. 14 hours a day just playing. I was just so addicted. Either I'm gonna be a super good player or I'm gonna be nothing in the life, you know? Vamos a ver qué tal esto, vamos a ver. Ya ni me invitaban porque es en plan, es que no, va a estar jugando al LoL, no va a venir. Y es que quizá un jugador muy bueno cobra 300 euros fijos. And she got archived. I keep it short with a far choir. Yo creo que todos en algún momento de pequeños siempre nos hemos imaginado siendo pros, pero después íbamos a jugar y nos dábamos cuenta de que éramos muy malos. Esto nos pasaba a todos, menos a unos pocos que sí que deciden apostarlo todo para cumplir su sueño, ser jugador profesional. Como fundador de Ethics tengo la suerte de trabajar con muchos de ellos y por eso hoy os quiero contar sus historias. Y para eso me fui a las oficinas de Ethics en Berlín a hablar con algunos de nuestros jugadores, como por ejemplo Bryan, uno de los jugadores más simpáticos con los que me he cruzado. If you hadn't gone pro, how do you think your life would be at the moment? Like if you had to guess. I think it would be really bad, I'm not gonna lie. Really bad. Yes, really bad. Because, I mean, that was my dream, you know? I didn't have a very great childhood, you know? So it was like a lot of problems in my childhood. So like only way to leave that problems was like esports, become like a famous pro player, you know? So yeah, if I was not an esports player, my life would be really bad, I think, because my school was really bad. All the notes, you know, like the grades, so bad. I think what people don't understand and don't see is it's not easy to become esports player. Like the first step, you actually need to be like super good at the game, maybe already radiant, and then you can actually become pro. Like they need to work on their mental, like how to deal with stress or how to perform under pressure, you know, those kind of stuff. I think if they train that, it's gonna make it easier, you know? I think one of your best points, obviously your skill, but also like one thing you bring to the table and to the team is like yourself as a person or as a teammate. Yeah. I think that's something that is really important and is really valued in a team. Yeah, I think I completely agree with you. Like this is really important to be a nice human, you know? If you're a dickhead, nobody gonna like you in their team, you know? There are some players in Valorant that I asked about him to all of his teammates and all of his ex-teammates said that no, this guy is like piece of shit, you know? Yeah. But like if you're a good human, even if you didn't do great in your team, like people will still like you, you know? If you're a nice human and like care about people's opinion, like in your teammates and stuff, like it can improve you a lot. For example, when I joined Heretics, I was not that good player, you know? I don't think you weren't that good player. I think you were the one with maybe not as much spotlight. I mean, people didn't know me a lot. Of course. You know? But I think like at the end of the year, I think you were probably the most loved player on the team. Yeah, thank you. I don't know if you sense that. Yeah, that's because I care about my teammates and coaches. I listen whatever they tell me, you know. I try to improve myself every day. I just like to get feedbacks from my teammates. If I didn't achieve it, it would be really bad. It's a mega conflict. Yeah, bro, I gambled all my life on this. Either I'm gonna be a super good player or I'm gonna be nothing in the life, you know? Yeah. So I worked hard for it because that was my only option, you know? This guy is the goat. This guy is the goal. This guy is the goat and he loves sushi. Oh! Yo, Shagger. Hey, what's up, bro? Hey, you need to cross the... Este es BBYROMEO y aunque no necesita introducción, es una de las mayores leyendas de todos los esports. Se hizo uno de los mejores del mundo en Fortnite a los 14 años y desde entonces es una estrella internacional. A los 18 se cambió a Valorant y poco después le fichamos. A día de hoy es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, centinela. You started being pro in Fortnite like with 13, 14 years? I think probably the first earnings I got was when I probably just turned 14. Yeah, it was like 6.5 years ago now. It's pretty crazy. So, yeah, that's what would the main difference be between like being 14, being pro in that sense, on your house, on your own, not having a competitive environment versus the life you have here in another city, far away from home, like with teammates living? It was a lot more degen. Like I could wake up whenever I want. I could Play on pajamas. Yeah, exactly. I don't need to care. Like I don't have to go on stage every week. It's a completely different life. With Fortnite, it was more just like, oh, I get on, I go play, you know. Yeah.
I mean, I wanted to be like an esports pro since I was like a kid, you know? And when I thought of that, I thought of the life I live now. Moving to a different city, like playing in front of huge crowds. Obviously you can do that in Fortnite, but it's not the same. Like the ecosystem is a bit different. The routine and the lifestyle, you didn't have it. Like you were like waking up, whatever, doing whatever you want. I didn't have to care. From when I went pro at 14 up until like I was like 16, I didn't leave my house. I swear. Like I would literally sit on the game 14 hours a day just playing. I was just so addicted. And I thought that it was the best thing for me. I was like, okay, I'm going to be the best by just sitting there and playing. And I think for pro players, there's a point in your life that you have to do that. I think every pro player at some point in life just non-stop grinded a game, fully locked in. But at a certain point, you need to start having a healthy routine, you know? Once you get there, like the next way to improve isn't playing. Exactly. And I think I realized that like as I got older. I think it was also becoming more mature. You know, when I was 14, I didn't really care about what I looked like. I didn't care about anything. I was just like, I was eat food, like the worst food. But eventually I started, you know, caring about my health and stuff like that. So I started exercising, I started going out more. I think it did affect my performance a little bit, but now I kind of have a good balance where I'm healthy, but I do it for my performance, you know, like it helps my performance in game. When I played, like, it was just, I was the best because I had the best mechanics, basically. With Valorant, at the top level, every pro has very similar mechanics. Obviously, you've got people that like have outstanding mechanics, like I don't know, Aspas or Woot, whatever, like that have just like different mechanics. But in general, every pro can kill everyone. The margin is very close. So the way you beat like pro teams in Valorant is by having better team play and by having better chemistry and strats and everything. And that's a lot harder to build. You know, have good coaching staff, have good mental, and there's a lot that goes into it that makes a good team. But I think we've found like a good balance with everything, and that's why we're so good today. If Valorant hadn't came out and you hadn't made that switch, what would your life look like today? I think for me, I get the most enjoyment out of life when I'm competing. Like I've always prioritized pro play over like streaming or content creation just because I enjoy it more. I slowly noticed my happiness like go down on Fortnite, but once I saw there was an opportunity for something else, I took it. I'm sure there would have been another opportunity somewhere else in a different game, but I just noticed that I enjoyed Valorant so much, and I think if I would have enjoyed another game a lot, then I would have ended up swapping to it at some point. I just chase what makes me happy. Do you think often about like how your life's gonna be when you retire? It's not something I'm thinking about a lot. I enjoy living in the present. Okay. You know, I don't like thinking about the future too much because you can't really control everything. I live, you know, day by day. In the future, I think I've always kind of got a backup plan, which is streaming, which I'm really lucky for. Yeah, I'm very grateful. I'm sure you've seen like tons of people you played with who just tried but didn't achieve that. And I think that's really tough in esports because at the end of the day, in traditional sports, you can't train 10 hours a day. So that makes it really easy to compatibilize it with studying, with a career, with someone else until the moment like, okay, you have to go pro, that this is your life. Yeah. Here it's different. Like, I'm sure you've seen like a lot of people go that path. You know, let's say out of 100 pro players, only 10 of them are ever going to be like really successful. It's a really tough thing to live off of. Like you can just be dropped like after one season if you don't perform, and that's where like the mental aspect comes in. Like people that come from poor families or whatever, like they put everything into esports, but then they just do bad in a season and they're kind of gone. And it sucks. It sucks really hard. And that's why I try to convince people to do other things while you're a pro player, because that's when the spotlight is on you. So you've got to try and use that to your advantage. And for some people, it's just not their thing, you know? Like there was a lot of people I played with on Fortnite where they just didn't enjoy doing content and they weren't made for doing content. And that's, you know, you've got to understand there's a risk that you're just going to kind of lose everything. Imagine like you have a kid, you have a son, and he tells you, Dad, I want to be a pro player. I want to risk everything and go pro in whatever esport there is. You know, I think, hey, if my son wanted to be a pro gamer, I'll coach him. I'll be his coach, you know. Okay, but maybe he has a bit of an advantage there. You know, for example, if I see this guy, my kid is at like 13 and he's like silver or bronze, like hard stuck, I'm like, yo, you gotta focus on your studies, bro. Like, we can't be, you ain't making it. You ain't making it, bro. Like, let's be realistic. But you know, hopefully my kid has my genetics, you know. So I would assume he's minimum, you know, diamond, you know, and I can push him. I can push him to get to the top. But I mean, it's hard, bro.
Some people have it and some people don't, you know? Like, I've been playing games since I was like 3 years old. I've played so much, and that's why I'm pretty naturally good at games nowadays, just because I have so many hours in gaming that people don't see. Because people know me from Fortnite, right? But people didn't know what I did before Fortnite. I was addicted to games. Like, I was just playing games non-stop every day, but I wasn't good at them. And eventually, I just got so good at games in general that eventually I got lucky and went pro in one, you know? Me esperaba que Benji, al ser una persona tan conocida, tuviese muy claro que después de retirarse podría irse a hacer stream, por lo que decidí hablar también con Miniboo, uno de nuestros jugadores más jóvenes, el cual tuvo que lidiar el año pasado con picos de estrés brutales debido a que mientras jugaba seguía terminando los estudios. I had like some issues, you don't feel happy. Estos picos de estrés le impidieron incluso jugar el Masters de Shanghái, y lo que me contó me dejó bastante sorprendido. After January, I moved back to Berlin. I was 18 years old then, and moving to another country, my school is not prepared for online schooling. And I had to ask principal, all the teachers, for me to get me assignments online, and it's like a lot of work. I had like average of 5 hours of sleep, like last year. Terrible. I couldn't like sleep at all. I wake up, like I do some stuff for school or something, then I go to Prague, then I come back home and I do homework, and I still, you know, I want to do something else, like I want to just chill a bit, so I just watch a movie or something. And overall, like, it was really stressful for me, and I've been experiencing like bad things, you know, like I was like really stressed, and inside I was feeling like a lot of anxiety. The pressure from first time playing in VCT, I also had like braces on, I have like personal issues, and it was just like a lot of stressful moments, and it's like hard, but you know, it's fine now. Nice shot. What's the worst thing? Like, what do you think kids or people see and say, this is super easy or whatever? What's like the worst thing of this job? The most hardest part about esports is that you can always be replaced. There is no guarantee for you if you're not gonna perform good. Living in Berlin and being like away from your family, and just like those day-to-day, you have to like sacrifice your personal life. And I think also for a lot of people, for me it's not that hard because I don't really care that much. But I guess when you lose or like when you perform bad, you get a lot of hate. People see statistics and that's all they care about, and they don't see like what you actually bring to the team. Yeah. And like that's the most annoying part, you know. But the good thing is that we're like a family here, and we agreed that everything that matters is inside the team, and we learned that we shouldn't watch social media stuff. We shouldn't care about social media stuff. Yeah. Everything that we care about is between us 8 here, and that's like a family together, and that like helps a lot. Neil, when they were in Shanghai, Neil was texting me on WhatsApp like every day kinda, and like just giving me nice words, you know, like it's fine, like you're not gonna be replaced or something, don't look at the social media stuff, everything is gonna be back to normal. And like he was, even though I still believed in it, but like when you see all of this social media stuff, you still like in your deep heart you're still worried. So it was like nice from Neil that he really helped me with that, you know. How do you imagine your life after you retire? Actually, I think about this a lot, and I have a lot of plans, and I actually want to be like a businessman. Really? Yeah, I really like that kind of stuff, and I have a lot of like business idea what I want to start even like in esports. The money I earned, like I invest the money right now, and I really want to start doing like businesses. I like have a lot of ambition and things I want to do. I really. I think I got too I got too hyped there, you know? I wanted to hit this. Good game. Yes. Good game, man. You get it. Fuck. I have like different investments. Like one are long-term investments. So I basically like set an amount. It just automatically buys, and I don't really look at it. And it's like my retirement, you know. Like I don't sell them. I don't care if they go up or down. You will have whatever money there, and it's. Yeah. Después de hablar con los chavales de Valorant, me quedó bastante claro lo que ya sabía, y es que son uno de los equipos más profesionales, simpáticos y carismáticos que ha tenido Heretics en su vida. De ahí viene gran parte de su éxito. Como sabéis, el año pasado fuimos subcampeones del mundo. Al estar ya ahí en Berlín, decidimos ir a verles jugar al Riot Games Arena porque Heretics jugábamos un partido muy importante contra Vitality, donde nos jugábamos el primer puesto en nuestro grupo. Bueno, pues estamos en el Riot Studio, aquí es donde se ven los partidos, donde se juega todo. No sé, nos han puesto aquí un lago súper chulo. Y nada, vamos a ver si podemos ganarle a Vitality. Les voy a decir que les llevo a generar donde quieran.
A la mañana siguiente nos vimos también con los jugadores de LoL, que aunque también son jóvenes, aún no han llegado al nivel de éxito de los de Valorant. I think it would be really interesting for you to just tell me like your routine, actually, like what you do and why you do it. Like for example, every morning I do yoga and breathwork to like calm my body before going into the day. Now that I started kind of learning more about it, beforehand it was just playing all day. Yeah. And I could feel it wasn't working for me. I would feel like I should work, but I don't feel like I'm fully focused when I'm trying to do it. So I kind of started to develop habits more, taking time for myself. I know that me as a person, I need to also relax daily, that I gain energy a lot from not doing anything. I mean, I'd watch like a TV show or something, or just relaxing, right? And do reading daily. Last an hour and a half of my day is just me time, no games at all, no playing. Before you go to sleep? Before I go to sleep, Do yeah. you use your phone on the last hour and a half? No, I mean, I have built a habit that when I get home from the office, which would be probably like 10:30 maybe, I put my alarm for the next day and then I instantly put my phone away. Wow. So that way, I mean, yeah, I've tried a lot with like building the small habits. I put my water bottle next to my phone, so when I turn off the alarm, I see, oh, I have to drink water when I wake up. And I put the yoga mat next to my bed, so I see the yoga mat when I wake up, and that way it's like easy for me to just roll into This the is habit. pure atomic habits. Yeah, I mean, it was after reading the book, yeah. Yeah, Then I started I applying it more. suppose. It truly surprised me, like how easy it became for me to like adapt these new habits. For me, it's actually really, really important keeping a good mental state, especially when playing. If I'm not focused on keeping myself grounded, focusing on what I'm doing right now, my mind goes everywhere, you know? And especially now playing LEC, it's way more important because it means so much to me to play here, right? That I get to play on the stage that I've been watching everyone else play on for like, since I started playing League, right? Yeah. I think it's a very important balance between the mental state and then, of course, improving on the actual game. Congrats, man. It's not really normal for esports players, and I think like it's gonna help you a lot on your career. I think that's very important for growth, like the daily checkup, because otherwise it kind of gets into you're just doing the same shit every day, and there's not really any feeling of growth because you're just kind of following the same flow without like actively being in the process every day, like being aware of what am I doing. If you're just spamming solo queue and I'm not actively working on something, then I'm just playing. Every solo queue game, every minute I spend in the office has to be spent efficiently, which is also it's important for me that like in the office I'm only working and I don't play League when I'm at our apartment because it's very important for me to have it like separated. That Yeah, when you play League, you're playing to improve. Yeah, and when I'm at the apartment, I watch a TV show, I relax, I read my book. Like my apartment, my home is reserved for that, and the office is reserved for playing League and tryharding. Cuando estaba con mis padres en la cocina y tal, siempre les decía, no sé cuándo me voy a retirar ni nada, pero solo me retiraría el día que al menos estuviera considerado para algún equipo, like, ¿sabes? Si tuviera algún tryout de LEC o lo que sea, Ya con eso te das por vencido. yo digo, mira, con haber tenido la oportunidad solo de haber estado al menos en lo más alto, ya estaría pues satisfecho. Y claro, yo creo que el de 15 años no tiene ni idea de todo lo que vendría después, yo creo. Esa persona con 15 años, al final le gusta el LoL, quiere ser jugador profesional de LoL, pero hay muchas cosas que no entiende que tiene que hacer un jugador profesional de LoL o que tiene que sacrificar. O sea, esa parte que no se ve, ¿cómo la vives tú? A ver, para mí sí que el tema de lo que es sacrificar todo un poco me es más fácil. Probablemente porque sea un autista. O sea, no, pero a ver, siempre ya desde pequeño siempre ha sido mis padres, ¿por qué no sales con los colegas? Yeah. Obviamente sí que sacrificas muchísimo, pero a mí siempre me ha encantado la competición, siempre me ha encantado mucho el LoL, así que para mí se me ha hecho un poco más llevadero. Hasta que no paras a pensarlo, dices, ¡buah! Porque claro, cuando tienes 16, 17, 18, dices, bueno, esto tengo el LoL, me la pela, me juego 25 solo Qs, me acuesto y mañana me levanto haciendo lo mismo y estoy regalado. Pero cuando sí que pasa más un poco el tiempo dices, ¡fuah! Que luego lo pienso y es eso, ¿no? Nunca me ha flipado salir de casa, salir con colegas, tampoco, o sea, en el cole tenía muchos amigos y tal, pero lo que era horario de extraescolar no hacía nada. Sí, te gustaba estar en tu puta casa. Ya ni me invitaban porque es en plan, es que no, va a estar jugando al LoL, no va a venir. En otra vida digo, bueno, pues sí que qué troleada no haber salido nunca. Pero es que vuelvo a ir al pasado ahora con todo el conocimiento que tengo y es que volvería a hacer lo mismo, no volvería a salir. Que a veces la vida, que a veces es como que hay más allá del LoL y todo eso. ¿Tú le das vueltas a eso o cero? Antes le he dado muchas vueltas, pero ahora, sinceramente, tengo la mentalidad de lo que sea llegará, ¿sabes? Yeah. No me aporta nada a mi día a día el decir qué voy a hacer el año que viene o qué voy a hacer incluso la semana que viene. Mejor vivir cada día, vivir al máximo y... A ver, tú enchufas directo sin nada y tienes 3.000 personas. O sea, me refiero... Hay mucho pro aún que no pone ni un tweet, no pone ni un post en Insta o no interacciona nada con los fans. Que es en plan, entiendo que tu objetivo sea ser el mejor en el LoL y ser el putísimo amo. No hay nada que te impida, ¿sabes? El hecho de
coño, dar un poco de cariño a la gente que te apoya o... ¿Tú crees que la gente no lo hace por autista o la gente no lo hace por hacerse los misteriosos un poco? A ver, yo creo que hay peña que quiere ir flow de misterioso. Quieren ser un cantante que aparece. Yo creo que hay peña con complejo de Batman o algo, 100%, pero también hay mucha peña, porque sí que es verdad que al estar tanto tiempo en una pantalla y tal, habilidades sociales son cero. Hay mucha gente por lo general que es eso, le cuesta un montón el estar ante una cámara o hablar con algún fan o hacer stream o lo que sea. Tú habrás visto muchísima gente a lo largo de tu ascenso a la LEC y toda tu carrera que, hostias, compañeros tuyos que dices, ¿ahora qué está haciendo? Ah, no, pues ahora no le salió bien esto y ahora está jodido. Y no... Sí, o no está haciendo nada o está estudiando. También siempre mi padre me lo ha dicho, ¿no? En plan, tiempo para estudiar siempre tendrás. Porque yo me acuerdo, yo dejé segundo bachillerato, que mi madre se metió una chinada conmigo histórica, porque dijo, aguanto un año, no sé qué, y dije, vamos, no puedo más. Nadie me incitó a dejarlo. Sí que creo que en algún momento se me dijo, tipo, fue el que era el CEO del club, me dijo, deja bachillerato y tiene puesto 100%. Bueno, pues dejo bachillerato y fichan a Pepi. Jodiendo gorda, ¿eh? ¿No te rayaste muchísimo? No, porque sí, con mi padre siempre hablaba un montón de todo y me ha ayudado un montón en todo y a día de hoy sigue siendo como mi referente número uno. Obviamente del sector no conocía mucho, pero sí que me dijo, bueno, tú sigue haciendo lo tuyo, sigue haciendo solo Q y sobre todo potencia tu imagen en redes. Joder, qué máquina tu Y entonces lo que estaba haciendo todo el día era pues vente solo Q y en stream. Y mandangón. Obviously, you're coming from tier 3, actually, from tier 3 to tier 1. So that's crazy, first player ever. How are you doing? I mean, I'm doing good. Like, I'm pretty happy about the transition from tier 3 to tier 1, even though it wasn't easy at the beginning. But overall, for my routine, I wouldn't say I have something really special. I mean, I wake up, I come at the office at 11, and often we have like one solo queue into lunch, then we have scrims, and right now with Shio, and sometimes 10, we go gym after... Oh, you go in gym? Yeah, I mean, before 10, because it closes at 10. Then I come back, and I have either solo queues again, but then I try to change it a bit. Either I have 1v1s with other mid laners, like I try to get a bit of nuke caps as much as possible, because I think they are the best laners. But sometimes I have 1v1s with IRL's mid laner, even with Salvatore sometimes from the academy. You ask for them to be in a match and then you just play 1v1? Basically we do like custom games, and we just practice matchups. Most of the time I will do reviews of the scrims or the officials with Nayas, and then maybe I have 1v1s, maybe I have solo queues. For a player like you, first ever to come from tier 3 to tier 1 directly, people were like, he's not ready, he's not going to be good enough, but everyone says about you is like, you're really coachable, you learn really quickly, and you're really eager to learn. How's that mindset, you know? You have to have ego to tell yourself, okay, I can shit on these guys. Yeah. And you have to be a bit delusional also, like. Yeah, you have to be delusional. It's so broken to be delusional. Yeah, it is. Because when I came from tier 3 to tier 1, we started scrims, and in my head I was like, okay, I'm gonna shit on them, you know? And that was so delusional. I got stormed so hard, but I believed it from as much as I can, you know? Like as long as I know that I work hard and I keep practicing, I know that at one point it will work out, you know? Like I know it. In the future I will be more confident, because once you practice enough you will have results, and when you have results you can be more confident without being delusional. Yeah. I guess. El proyecto es un proyecto de peña bastante rookie y es un proyecto a largo plazo y hay gente que, bueno, me sorprendió por ejemplo con Carlsen. Carlsen tiene una rutina, pues boludo, tiene una cabeza o sea, es imposible que no triunfe solo por las rutinas que tiene y las horas que tiene. Y lo pronto que ha empezado con esa rutina, que no es una cosa que haya dicho, ahora he llegado a la LEC, voy a empezar a hacer esto, no, lo llevaba haciendo desde antes de que nosotros le fichásemos de la academia hace un año. Yo intento invitarles a que no estén mucho en las redes, que no vivan en las redes, o sea, que las usen, porque las tienen que usar, pero que no viven en ellas. 3 de los 5 players y yo no tenemos Twitter en el móvil. O sea, tenemos que compartir un contenido, tenemos que hacer lo que sea, lo veamos desde el ordenador, hacemos lo que tenemos que hacer, pero no vivimos en las redes, no vivimos en el para ti a ver qué estaban hablando de nosotros o por qué hemos dado pena este fin de semana o por qué lo hemos hecho bien o por qué tal. Y al final te puedes enfocar en tu día a día y el mood sigue siendo muy bueno, que eso es lo importante, porque en el momento en el que el equipo deja de confiar en sí mismo o en sus compañeros, cuando está perdido. Pero eso es una cosa que, por suerte, aquí no ha pasado. Y es muy difícil que pase por los perfiles que tenemos. La gente no se da cuenta y es que no solamente estamos desarrollando jugadores para que jueguen mejor, sino que estamos desarrollando personalidades. O sea, sí, Camilo tiene una muy buena personalidad, Carlsen tiene una personalidad increíble, pero ¿cómo hacemos para que la enseñen en partida, para que les salga más natural, para que esos aspectos positivos que tienen ellos como persona, o sea, por ejemplo, Carlsen es muy disciplinado, le gusta hacer ABC bien, vale, pero cuando tiene alguien alrededor que no lo está haciendo en ese momento, él tiene que también sacar pecho y decir, no estás haciendo esto como a mí me gustaría. Entonces, estamos desarrollando personalidades a la vez que estamos desarrollando jugadores, porque son chavales muy jóvenes, han tenido muy poca experiencia, es como un doble reto, no es simplemente
simplemente que jueguen mejor, sino que sean mejores jugadores. Después de hablar con ellos y antes de volvernos a España, fuimos a verles jugar también al Riot Games Arena, donde jugaban un partido muy importante para entrar en playoffs contra BDS. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostias, bro! ¿13.000 de oro por detrás? ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta! 1-1, hemos perdido la segunda, porque la teníamos bien para ganarla, pero bueno. Pero sería brutal conseguir ganar este partido. ¡Sí, sí, 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 ¡vamos, vamos, chavales! Para terminar mi investigación, decidí volver a Madrid y hablar con dos de los integrantes de nuestro nuevo proyecto de Brawl Stars, que son Chaos y Trevor. Muchos chavales que estén jugando y que jueguen al Brawl diariamente deben pensar que lo que ellos quieren ser cuando crezcan es jugador profesional y que quieren ser jugadores profesionales. ¿Crees que son un poco ingenuos con el tipo de vida o lo que hay que hacer para ser jugador profesional? Sí, yo creo que la gente se piensa que al fin y al cabo competir es como ya está, juegas, te lo estás pasando bien porque estás jugando un videojuego, pero realmente no saben lo que conlleva, que es muchísimo estrés, tener disciplina sobre todo, tienes que estar todos los días mínimo 4 horas entrenando y yo sobre todo pues también le dedico horas después ya no solo a la creación de contenido sino a mejorar yo mismo a nivel personal y a nivel individual para intentar ser el mejor. Obviamente siempre tienes que buscar ser el mejor pero tampoco sin llegar a quemarte del juego, entonces mucha gente se piensa que es ya hasta te pones a jugar, pero sobre todo también son horas de entrenamientos, son horas también de practicar estrategias, hablar con tu equipo, que al fin y al cabo es como estudiar por así decirlo y pues eso, que tienes que tener como la habilidad en tu genética, no solo te sirve jugar sino también tienes que ser bueno. O sea, ¿tú competiste 3 años y durante esos 3 años estabas haciendo contenido o no? En 2019 sí que fue mi primer vídeo, pero claro, yo llevo jugando con Icaos y con esta gente al Brawl desde que salió en 2017. Yeah. Entonces ahí ya había alguna que otra competición que ganábamos 15 euros y nos sentíamos los reyes del mundo. Con 15 años, ¡buah! Una tarjeta de Google Play, 15 euros en gemas, me puedo comprar a Crow Phoenix en el juego, Dios, soy Dios. Y fue escalándose un poco, de ganar una liga de 15 euros a 50, 100, a tener mi primer contrato, que sería ilegal, de 100 euros al mes. Claro, imagínate un chaval de 15, 16 años. No, eres millonario, para el grupo de amigos millonario. Sí, que te puedes comprarte un juego de la Play tú o que llegábamos a cobrar 300 en esa época. Les puedes invitar a todos a cenar al Domino's. Nos creíamos, histórico. pero literalmente la min llamar ahora, ¿sabes? Así empecé, tío. Pero tú cuando competías tenías en la cabeza de, hostia, vale, esto es competir, tengo que hacer otra cosa para cuando pare de competir. Yo más lo hice, tío, me gustaba el Brawl. Yo antes de tal tenía vídeos que por desgracia están borrados permanentemente. De yo full niño rata, hola, soy Trevor y hoy jugaremos a Clash of Clans, tal. ¿Con qué? ¿8 o 9 años? Sí, y entonces pues fue como se juntó que yo pues era la típica ratilla de internet y era bueno en Brawl, me abrí el canal. Es buena idea, pero no fue pensando en el futuro después de no tal, fue full empresario, ¿sabes? Pero sí que le recomendamos a la gente que, al menos a los que se quieran dedicar a esports, que tengan un plan B, porque el mundo de los esports es difícil. Pocos son los juegos y yo creo que el Brawl no es uno de ellos en los que como jugador puedas tener una carrera que al final suelen ser más cortas, mucho más cortas que las de un deportista de fútbol, baloncesto, lo que sea. O sea, es difícil que luego digas, escucha, ya no doy un palo más al agua en mi vida. Muy difícil. Casi que te diría... Imposible. Menos algún japonés que habrá ganado varios mundiales, que no creo que ni tengan la vida garantizada, imposible. Sí, sí. También es cierto que es difícil pensar en tu futuro cuando tienes 15, 16 años. También, ahí eres un terrorista que haces lo que te gusta y poco más, no estás pensando en eso. Y ya te ves cobrando 500, 1000, 1500 por jugar a Shelly y a Primo en Brawl Stars y dices, hostia, joder, pues soy Dios, ¿sabes? Facilísima. Pero claro, en el long term, en el largo plazo, la decisión que tomes te puede hacer tener una vida muy diferente así eres un poco más irresponsable. Y es una putada porque no se supone que tienes que ser tan responsable con igual 16 años. Tampoco me parece bien que decisiones tan importantes se realicen con 16, 18 años de qué carrera quieres estudiar o qué... Pero yo creo que es más pasión, motivación del momento, porque yo en ningún momento... Yo empecé for fun. Te habilitan la monetización. 50 céntimos en un vídeo, 1 euro, 1,5, 2, 3. ¿Sabes? Es tan lento. También por obligación de mis padres que me
hicieron bien de, no tío, tú porque por mucho que estés ganando dinero jugando a jueguitos, pues métete a la uni y haz las dos. Luego vi, tanto yo como ellos, que, ojo, que me está yendo bien, quizá opto por este tren que solo va a pasar una vez en la vida. Para llegar a tomar esa decisión tienes que ya tenerlo muy claro. Mucha gente me dice en mis directos o tal, Trevor, tío, ¿cómo puedo ser jugador competitivo de Brawl? Cuidado que no es tan rosas, ¿eh? Ser jugador competitivo de Brawl, porque, por ejemplo, los sueldos no son para nada altos. Es muy difícil, ahora en Europa hay muchísimo nivel y muchísimo talento. Y es que quizá un jugador muy bueno, que a mí a día de hoy me pinta la cara, cobra 300 euros fijos. Yo os aviso que no es tan rosas, al revés, son entrenar 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas al día para un sueldo que con cualquier otra cosa 10 horas al día ganarías 20 veces más. Cuidado con eso, tío, a la gente, ¿no? Como habéis podido ver, los jugadores de esports tienen que sacrificar incluso bastante más que jugadores de deportes tradicionales, porque para llegar al top no pueden compaginar su actividad con ninguna otra actividad profesional o estudios. A la vez que una vez que llegas, el premio es mucho menor, porque no se mueven las cantidades de dinero aún que se mueven, por ejemplo, en el fútbol. No estoy diciendo que sea más difícil o que tenga más mérito, sino que creo que la labor que hacen estos jugadores se debe respetar más. Al final seguramente haya más niños aún que quieren ser futbolistas que jugador de LOL, por ejemplo, pero sí que es cierto que del fútbol puede vivir muchísima más gente que puede vivir del LOL. Y no pasa nada, esto está empezando y es normal. Pero sí que creo que estos chavales tan jóvenes que dedican su vida a intentar llegar y que realmente muy pocos llegan y muy pocos de los que llegan después pueden vivir toda su carrera de esto, merece ser respetado. Así que nada, espero que os haya gustado, os leo en los comentarios, me interesa mucho lo que tengáis que decir y nos vemos pronto. Perfecto.